alo từ anh cái xem nào. Alo alo. Alo alo. Anh nghe thấy chưa? Nghe thấy gì không? Nói tiếp á? Có cần nói nữa không? Anh nghe rõ chưa? Alo alo alo. Alo.
join us to enjoy the performance, the opening performance entitled "The Colorful Life." Luôn hay vu vơ, mình là ai sao như đang mơ. Đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình, ngày trôi qua như bao ngày. Có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư, vào luôn tin vào ngày mai. Thiên đang theo nhau về, ngày vui cùng theo nhau về. Cuộc sống bỗng lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhìn đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Bừng sức sống, cháy lên niềm tin. Cho một tương lai trong tươi vui, cho một ngày mai đang trong tôi. Ngày rực rỡ, lấp lánh sáng màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. Tôi luôn hay vu vơ, mình là ai sao như đang mơ. Đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề. Thế giới xung quanh mình, ngày trôi qua như bao ngày. Có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi. Quên đi tôi hôm qua, mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư, vào luôn tin vào ngày mai. Thế giới theo nhau về, ngày vui cùng theo nhau về. Cuộc sống bỗng lấp lánh nhưng niềm vui quanh tôi. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhìn đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Bừng sức sống, cháy lên niềm tin. Cho một tương lai trong tươi vui, cho một ngày mai đang trong tôi. Ngày rực rỡ, lấp lánh sắc màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. Bạn bè giờ đây luôn bên tôi, hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi. Về khắp lối sẽ chia nụ cười. Nhìn đời chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh. Bừng sức sống, cháy lên niềm tin. Cho một tương lai trong tươi vui, cho một ngày mai đang trong tôi. Ngày rực rỡ, lấp lánh sắc màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê. Nào hãy hát, hát cho ngày vui. Xin trân trọng cảm ơn các bạn sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã mang tới cho chúng ta một tiết mục mở màn đầy sôi động để chào đón chương trình ngày hôm nay. Và xin nồng nhiệt
gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã tới dự lễ trao giải cuộc thi Startup Kite năm 2021. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, trong một thế giới đầy biến động và thách thức ngày nay, phương châm today, the motto of learning and practicing has become increasingly important, particularly for vocational training when knowledge has to be applied in practice and in real life. So supporting startup ideas for students in vocational training institution has been annually organized by the General Department of Vocational and Training, and this year we organized a Startup Kite 2021. Despite this year being a very challenging time, however, the Startup Kite competition organized by General Department of Vocational Training GDVT in collaboration with UNFPA Vietnam with funding from the government of Japan attracted 1,500 competitions and entries, and we have selected the best entries to attend the award ceremony today. Attending the ceremony today, we are pleased to introduce the present of distinguished guests from Central Agency, Mr. Đặng Thuần Phong, Vice Chairman of PCSA. Mr. Lê Tấn Dũng, Vice Minister of Molisa. Mr. Nguyễn Minh Chiết, Secretary of the Ho Chi Minh Youth Union. Mr. Trương Anh Dũng, Director General of General Department of Vocational and Training. Mr. Đỗ Năng Khánh, Deputy Director General of GDVT. From UNFPA Vietnam, Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam. We're pleased to introduce Mr. Nguyễn Cảnh Hồng, CEO of Euro Window and President of Sao Đỏ Red Star Entrepreneurs Club. Mr. Phạm Đình Đoàn, Board Chairman of Phú Thái Holdings and Vice President of Red Star Club. We're pleased to introduce Mr. Phạm Hồng Điệp, CEO of Shinec. We're pleased to welcome representatives from different international organizations, vocational training institutions, entrepreneurs association, and all the people who have been working and supporting the Startup Kite, and representative from press agency, and representative from the finalists, the finally chosen entries. To open the agenda, may I invite Mr. Lê Tấn Dũng, Vice Minister of Molisa, to deliver the opening remark. Mr. Đặng Thuần Phong, Vice Chairman of PCSA, Mr. Nguyễn Minh Chiết, Secretary of Vietnam Youth Union, Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, distinguished guests and representative from press agency, from entrepreneurs association, their teachers, lecturers, and students. First, on behalf of the leaders of Molisa, I warmly welcome all of you from different vocational institutions to this ceremony. I wish you all the best. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my dear students, in implementation of a decision 1665
in 2017 of the Prime Minister approving the project to support students in innovation and startup by 2025, and the decision tonight by Minister of Molisa on approving the plan of action to implement the project of supporting student startup and entrepreneurship by 2025, and to promote the spirit of entrepreneurship and innovation for the students in vocational institution, and contribute to improve the quality of vocational education and training. In 2021, Molisa, in collaboration with UNFPA with funding from the Embassy of Japan, organized the Startup Kite competition. The theme is a very important theme, entrepreneur, startup and innovation for the Industrial Revolution 4.0. We aim to have projects that apply digital technologies to care for the elderly and people with disabilities in the context of COVID-19 and the new normal situation. The competition was launched in May 2021, and the competition has been well received by vocational institutions across the country. We overcome the challenges posed by COVID-19 since the beginning of 2021. As you know, many areas practice social distancing. Lecturers and students have to move online. Many of them have to contribute their efforts to support pandemic suppression efforts in Ho Chi Minh City, Bình Dương, Đồng Nai. However, eventually we managed to rally the support from 59 vocational institutions, and in total we received 1,500 entries focusing on different fields, for example, food processing, mechanics, automations, etc. And in the semi-final, we have selected 67 entries of very high quality, and our contestant even negotiate with investors and come up with solutions for all the questions raised by the competition jury board. We witnessed the growth of students in vocational training institution. My dear lecturers and students, General Department of Vocational Training (GDVT) has actively encouraged vocational training institutions to improve their training quality, to change the mindset of teaching from teaching what you have to teaching what the market demands. And in the current context, the Startup Kite competition promotes the spirit of entrepreneurship for all the students. Many students actively engage in novel and breakthrough ideas that really provide important solutions for real life needs. Many students actually find new job opportunities for themselves, and they're able to communicate with each other. They can stand on the podium presenting their idea with great confidence in front of the jury board, and able to persuade very experienced entrepreneurs. On behalf of leaders of the ministry, we compliment you, all competitors and those who have been selected for the final rounds, and as well as those who will win the prize later on. To achieve this result, we must emphasize the very important support from UNFPA Vietnam and the Embassy of Japan for the shared goal of a prosperous Vietnam. And Molisa appreciate your support, and we hope that UNFPA and the government of Japan continue to support us in future activities to increase the quality of vocational training. The success of the Startup Kite is also thanks to the companionship of entrepreneurs, particularly the Vietnam Young Entrepreneurs Association and the Red Star Club. Molisa
always appreciates the contribution of the private sector, and we wish that you continue to support us in future competitions with that spirit. On behalf of leaders of Molisa, I sincerely thank all of you and distinguished guests, although you are very busy and in the context of the challenging time. We are very pleased to see distinguished guests from PCSA, from Ho Chi Minh Youth Union and International Organization, from enterprises, and from representative of vocational training institution. You are here with us, and it's really a great pleasure for us all and for Molisa in particular and for GDVT. Once again, I wish all of you good health, peace and happiness. Thank you very much. My sincere thanks to Mr. Lê Tấn Dũng. Ladies and gentlemen and distinguished guests, as we introduced earlier, this is the first time UNFPA worked as a sponsor of the startup Kite. We wish to invite Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, to deliver the opening remark, please. Vâng, kính thưa ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Kính thưa ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Kính thưa ông Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kính thưa đại diện các doanh nghiệp, đại diện các bộ ngành, các cơ quan chính phủ. Kính thưa các bạn học sinh, sinh viên đã được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi Startup Kite năm 2021. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại diện các cơ quan báo chí truyền thông, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Tôi xin được chân thành cảm ơn ngài Thứ trưởng ông Lê Tấn Dũng, và kính thưa vì đã mời tôi tham dự và cùng trao giải cho các bạn học sinh, sinh viên xuất sắc nhất của Việt Nam đã tham gia vào buổi chung kết ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tất cả các bạn học sinh, sinh viên đã đoạt giải của cuộc thi Startup Kite năm 2021, cũng như tất cả các bạn thí sinh đã tham gia vào chân thành cảm ơn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã nỗ lực để tạo động lực cho các em học sinh, sinh viên nhiệt tình tham gia trong cuộc thi này. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thời đại 4.0 hướng tới hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật.
chủ đề này thì đã được khởi động vào tháng 6 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai trong khuôn khổ đề án quốc gia hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Với sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam rất là vinh dự được hỗ trợ cuộc thi về mặt kỹ thuật nhằm triển khai khai phá cái tiềm năng của các bạn trẻ trong việc đưa ra những cái giải pháp mới để hỗ trợ cho người cao tuổi trong cái kỷ nguyên kỹ thuật số. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là các cái phần thi đã ứng dụng rất là cao các cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ robot và cơ khí thông minh trong các cái dự án đột phá của cuộc thi này. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần nhận ra rằng là cái tiến trình già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất là nhanh chóng, và số lượng những cái người mà từ 65 tuổi trở lên thì bây giờ đã chiếm tới 7,7% dân số rồi. Và Việt Nam thì đang trong quá trình chuyển đổi từ một quốc gia đang già hóa sang một quốc gia già vào năm 2036. Và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam rất là quan ngại khi mà đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng cũng như là làm nêu bật cái tính dễ bị tổn thương cũng như những cái nhu cầu cụ thể của người cao tuổi và người khuyết tật. Làn sóng Covid-19 thứ tư thì đã tác động nặng nề đến thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác ở trên cả nước, trên Việt Nam, toàn bộ Việt Nam, và cướp đi sinh mạng của 23.500 người, trong đó thì có rất nhiều người là người cao tuổi. Và điều này cho thấy rằng là người khuyết tật và người cao tuổi, là đặc biệt là những người mà neo đơn, thì cần phải được ưu tiên trong cái cuộc chiến chống dịch Covid, để đảm bảo rằng không có ai bị bỏ lại phía sau trong cái chương trình nghị sự về các mục tiêu phát triển bền vững. Cái quá trình già hóa dân số thì có thể đòi hỏi những cái khoản chi phí rất là lớn để phục vụ cho việc chăm sóc và hỗ trợ người also cao tuổi, presents nhưng mà đồng a thời new business opportunity for the private sector. Considering the fact that Vietnam currently has the largest number of young people in Vietnam's history, and given the fact that the demographic window of opportunity is still open until 2039, we think that the right investment should be made on young people, such as those students who participated in a startup kite competition for the provision of care and support to older generations. We trust that science and technology can facilitate intergenerational linkages between young and old people. I therefore call on Vietnamese entrepreneurs to continue supporting young people by not only financing the implementation of the innovative ideas and projects, but also providing them with training and mentoring support so that they can gain skills, knowledge, and experience in business planning, development, and management, particularly to support the elderly population. We believe that together with this competition, many more innovations with digital technologies will be developed, thus offering a great hope for accelerating progress towards SDGs in Vietnam. UNFPA commits to continuing our support to the development and application of digital technologies to protect the most vulnerable population groups, including women and girls, young and older persons, and people with disabilities. Last but not least, I would like to express my gratitude towards the support from and the trust by the government of Japan to UNFPA by funding this competition under the framework of the project Mitigating the Negative Impacts of COVID-19 on Vulnerable Population Groups, Ensuring National Progress to Achieve SDGs in Vietnam. Thank you very much for your attention. Và xin cảm ơn bà Naomi Kitahara từ UNFPA Việt Nam. Thank you very much, Madam Naomi Kitahara, for sharing your interest in the startup Kite. Ladies and gentlemen, in the country we have 2,000 vocational training institutions which contribute substantially to the promotion and training of a skilled labor force for the country. To meet the need of the era of 4.0, we need more young people who have skills, who can have the spirit of innovation, who can apply science and technologies to the development of the country.
The Startup Kite 2021 is held annually to promote the spirit of entrepreneurship, to promote the spirit of innovation and startup, and to provide skills and knowledge concerning startup for our students. In order to understand the key achievement of Startup Kite 2021, please join us on the screen to follow a clip that we have produced. Để thúc đẩy và khuyến khích phong trào khởi nghiệp ngay từ trong nhà trường, ngày 30 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1665 phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 929 ngày 28 tháng 6 năm 2019 phê duyệt kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần chủ động tìm và tự tạo việc làm của học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Đây là động lực quan trọng để thúc đẩy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, có biện pháp, giải pháp tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong học sinh sinh viên. Đồng thời, đây cũng chính là một giải pháp quan trọng để doanh nghiệp gắn kết hơn với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo ngay trong nhà trường. Điểm mới của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2021 là hướng tới hiện thực hóa ý tưởng, ứng dụng giải quyết các vấn đề bất cập trong đời sống xã hội. Vì thế mà Đại sứ quán Nhật Bản và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã quyết định đồng hành, tài trợ cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động này. Dân số Việt Nam đang là dân số vàng nên phải tận dụng lực lượng thanh niên là lao động trẻ. Vì vậy mà chúng tôi hỗ trợ cho cuộc thi để hỗ trợ cho người cao tuổi tận dụng tiềm năng của thế hệ trẻ, kết nối thế hệ trẻ và thế hệ già. Tôi rất ấn tượng với kết quả cuộc thi. Có đến hơn 1.500 bài dự thi ở các trường dạy nghề trong cả nước. Số lượng sản phẩm tăng gấp nhiều lần so với cuộc thi năm ngoái, đặc biệt là trong bối cảnh Covid. Đây là ấn tượng tốt, chúng tôi vui mừng vì cùng với nguồn tài trợ của Nhật, in order to uncover the potential of the young people to use technology to support the elderly. After 3 months since the launch, the preliminary round was held across vocational and training institutions. We selected 207 entries for the semi-finals. In September and early October, GDVT organized the semi-final rounds, building on the result from the jury board. We selected 67 ideas for the final round. All the finalists were trained in skills in entrepreneurship in early November 2021 so that they can improve and sharpen their ideas. At the final round of the Startup Kite, we learned a lot and we have changed substantially. We become more active, more confident, and we actually know much more about how to start a startup. As you know, at the moment, most of the population have been vaccinated, but the pandemic is still rampaging, and for that reason, we are eager to launch our product as soon as possible to keep our population safe when they are traveling around. In the 25 and 26th of November, we organized the final round of Startup Kite. We have many important projects, for example, the smartphone control wheelchair, the integration of UVC lamp in the air conditioner to kill bacteria, the automatic tour guide, medical equipment to help prevent COVID-19, automatic debacterializations and monitoring system, the service of care for car at home,
smart bets for older person. So startup Kite targets projects that extensively employ digital technologies to support older person and people with disability in the COVID-19 context and the new normal, and projects that can promote the potential of students to help them gain confidence to launch a startup. So in vocational institution, our students are equipped with very practical knowledge, and then they can start their own businesses even when they are studying at school. And our school seeks to provide them with knowledge about startup even during the official training curricula. And we can also help them how to craft a rough idea into a feasible project. So the startup competition organized by GDVT and vocational institution provide enormous benefits to students. For example, the students are inspired. Now they have the spirit of entrepreneurship, and they are willing to face challenges. They are willing to take risks, and they have the patience to pursue their project until the end. The organizing committee prepare very carefully for the competition, and we also invite leading experts to form a competition jury board to select the best ideas and projects. So after this competition, we can learn a lot of lessons so as how to organize forthcoming competition to make sure that we have even more successful and innovative ideas that can be used for real-life situation. We can also learn how best to support our students to craft their ideas and sharpen their ideas into feasible project. And we know how vocational institution can support the student, how students should be consulted, how to connect students with entrepreneurs. According to GDVT, the 2021 Startup Kite is a matter of applying theory into practice and a great contribution to the implementation of the project of supporting student entrepreneurship by 2025. And GDVT will ensure that vocational institutions are given the best condition to participate in this competition. So our goal is to first to foster communication programs to make sure our students understand the importance of participating in this competition and this entrepreneurship campaign. We also need to improve the quality of our teacher, of our curriculum, and create a network of mentors for the students. And it's equally important that we promote future competition of this kind, because this is a very important playground for our students so that they can try out their ideas, they can bring out their ideas for inputs and feedback. I think we need to acknowledge the contribution of startups and entrepreneurs for creating an ecosystem for startups. Within the framework of the Startup Kite 2021, GDVT will sign an MOU with the Red Star Club, Phú Thái Holdings, and the Nam Cao Kiên Enterprise to support future student startups. The support from enterprises and investors is a crucial factor that leads to the success of the competition. It's clear that startup competition of this kind now change the social perception about vocational training and encourage many to choose vocational training to pursue their future career. And we know that this is a right path to foster the application of science and technologies in Vietnam. So from very early, students should be equipped with the skills, knowledge, and the spirit of entrepreneurship so that they know
how important it is to come up with ideas to deal with real life situation and to launch start-up idea as soon as possible. Ladies and gentlemen, that clip shows how well received the startup Kite this year has been. Now may I invite you to meet a representative from some of the best contestant team. This is Nguyễn Hồng Phúc representative, a team from Việt Đức School Nghệ An with the project The Smart Stick. Could you share with us how your team came up with the idea of the Smart Stick? And this morning we listened to your presentation. Could you explain clearer to us about your ideas? Dear distinguished guests and ladies and gentlemen, and to everyone being here today and those who are joining us online. I'm Phúc from Việt Đức Vocational College in Nghệ An. Our idea was inspired by a talk show Daily Life, and we see older person, they have many problems with their mobility when they want to travel around, and for that reason we come up with the idea as to how can we help the older person to travel around better, and we finally come up with the idea of a Smart Stick. This is one of our first product ever. So I can say that this idea is actually conceived from your very humane concerns for the elderly, but how have you polished this idea, and could you share with us the future plan? What did you want to do with this idea in the future? At the moment, we already produce the concept products, and we have some users and some initial customers, and many customers who use our products, they really appreciate the realistic application of this Smart Stick and the convenient function it provides. And I think we will try to replicate this model. We want to further improve this product into an actually marketable product that can serve the older person better. Thank you, Phúc. As you just share, you actually have your first customers already. So a big applause to congratulate the team from Nghệ An, the Việt Đức Vocational College in Nghệ An. I wish you that you have many more orders, many more customers, and wish that your idea be disseminated as widely as possible. Right now, let's move to another team. A team from Tuyên Quang Technical College. The idea is to establish a collective of ethnic minority clothing. As you can see, they are dressing in beautiful costume. Could you introduce yourself and your team, how you come up with this idea? Dear participants and distinguished guests, we have three members, me, Chào Thị Mai, and here, this is Vị Thị Thùy Trang, and the remaining is Hoàng Thị Minh Thùy. We are from Tuyên Quang Technical College. So with the project, you want to establish a cooperative that produces ethnic minority style clothing. So we want to establish a cooperative that produces clothing and other textile products, garments, bags and handkerchief and curtain, not just clothing. So I see that you want to bring ethnic minority traditional values into modern products. So what kind of support that you expect from entrepreneurs, those who are very keen to support student entrepreneur ideas? I noticed that your products may be very well received by the public.
So we look forward to receive the interest from investors as well as from the governments to support our project. We want to expand the scale of this project. Thank you very much. I hope that you will be very successful in the future. Ladies and gentlemen, all on startup ideas that are brought to this competition demonstrate a spirit of courage and confidence. But in order to realize the potential, we cannot ignore the contribution of entrepreneurs and enterprises. Now may I invite Mr. Phạm Đình Đoàn, President of Phú Thái Holding and Vice President of Red Star Club, to share with us what he thinks and what entrepreneurs are willing to do. Dear leaders of Molisa, PCSA and Ho Chi Minh Youth Union, dear lecturers and students, I'm Phạm Đình Đoàn, Board Chairman of Phú Thái Holdings and Vice President of the Red Star Club, which has worked hands in hands with Molisa and the startup Kite since 2020. This is the second time we participate in this competition. When we participate in this competition, we see a clear improvement in terms of the quality of the project. Our students are much more confident and they have gained many experiences concerning how best to present the project. And we see that there is the need for entrepreneurs and authorities to do much more in order to support the students and their ideas. And definitely we, the Red Star Club, are committed to support more student projects in the future in order to demonstrate the social responsibilities of entrepreneurs. This year we selected 67 projects for the final round, and all those 67 projects will be examined by a fund by our Red Star Club, and then we will send all the entries to our members to consider for investment. And if the ideas is feasible and if the ideas suit our motto and our vision, then definitely funding will be available. And this year we worked really hard to select the winners. And the winners, as you see later on, are wonderful projects that are based on very humane idea that serve the elderly and protect the environment. Today, as you know, I cannot speak a lot, but allow me to give to you the 5 key principles of a successful startup projects, and perhaps you may want to consider the experiences that I have acquired personally. The first, as you know, is that successful person must be multitask person. We must be able to cover a wide range of fields. We must have determination, we must have skills and knowledge. So I encourage you to become a comprehensive person. And you have to make sure that you're able to do multitask, to have as much knowledge as possible. That is the key criteria for success. And second, I encourage you
Many people encourage you to observe the principles of learning by practice. But learning by practice doesn't guarantee success today. So now we have a new formula for success: learning by practice and reflection. You have to constantly reflect on the ideas in order to come up with the best idea. So learning and practice and reflection. And third, nowadays successful persons are those who precede others. It means that you have to acquire knowledge as fast as you can so that you can be the first runners. You have to precede others. So the only way you can do that is to try to gain as much knowledge and as many practical experiences as you can. Success is only possible for the first comers. If you are a late comers, you can only copy or imitate the ideas of others. Fourth, I want to give you a formula for startup. Many people say that a success is based on imitation and innovation. So what I encourage you to think is that please consider whether the model, the ideas that you want to develop, whether the idea has been developed by others. So many ideas that you think are innovative but actually has been done elsewhere. And it's important that you try to understand the logic of success behind a certain project. And this morning when I look at some project and I ask the student to consider whether a similar model has been developed elsewhere. And so before you want to develop an idea, look around, have a global view to see if beyond Vietnam if there's any ideas of the same kind being developed. And finally, the fifth advice is that in the 21st century, many people say that teamwork is the key of our strength. And so I want to emphasize the importance of teamwork. And it is so important that you rely on the support of others. And others here doesn't mean just your friends, your fellow students, but also your seniors, the entrepreneurs, the powerful corporations. That is what I mean by teamwork. These are the 5 principles of success that I wish to share with you. Finally, I wish you a very successful career ahead. I hope that you have more aspiration and innovation in the years to come. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Phạm Đình Đoàn, Board Chairman of Phú Thái Holding, Vice President of Red Star Club. We understand that it would be a wonderful combination if we can combine students' ideas with the resources from entrepreneurs and enterprises and to materialize this vision for cooperation. In today's ceremony, I invite you to witness the signing of Memorandum of Cooperation between GDVT and different enterprises in the Red Star Club. The first will be the signing of an MOU between GDVT and Phú Thái Holdings. May I invite to the stage Mr. Trương Anh Dũng, General Director of GDVT, and Mr. Phạm Đình Đoàn, Board Chairman of Phú Thái Holdings, to sign the Memorandum of Cooperation.
to witness this signing ceremony, may I invite our distinguished guests to witness this ceremony. May I invite Mr. Đặng Thuận Phong, Vice Chairman of PCSA, Mr. Lê Tấn Dũng, Vice Minister Malaysia, Mr. Nguyễn Minh Chiết, Secretary of Ho Chi Minh Youth Union, Mr. Đỗ Năng Khánh, Deputy Director General of GDVT, Madam Trần Minh Huyền, Director of the Office of Students, and Mr. Nguyễn Cảnh Hồng, CEO of Aero Window and President of Red Star Club. Please. Now please join us to witness the signing of the Memorandum of Cooperation between GDVT and Phú Thái Holdings. And it's clear that cooperation between GDVT and the Red Star Club will become an important foundation to nurture future student startup ideas. A big applause, please, to congratulate this cooperation. May I invite Mr. Trương Anh Dũng to stay on the stage, and Mr. Đoàn, please stay on the stage to witness the signing of more Memorandum of Cooperation. Now may I invite Mr. Phạm Hồng Điệp, CEO of Shinec, to sign a Memorandum of Cooperation with GDVT. Our sincere thanks to Mr. Dũng and Mr. Điệp. And both of you, could you please join our distinguished guests on the stage to witness once again a big applause to congratulate the cooperations between GDVT and entrepreneurs and their enterprises. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before we proceed to the next part, may I invite you to enjoy another performance, the song Vietnam, a Country of Thousands Dreams. Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp, nhưng ngàn sao thắp sáng bóng đêm. Thứ ánh sáng ấy lan đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Cuộc sống dẫu có lúc gập ghềnh, từng bước hiên ngang giữa muôn khó khăn. Sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tuổi trẻ là vững vàng sống với một tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới, mang tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Ngàn ước mơ Việt Nam bay cao trong
yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới, mọi tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Ngàn ước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng, ngàn ước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười, ngàn ước mơ Việt Nam bao la tình người, ngàn ước mơ Việt Nam yêu thương sống sẻ chia, hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình, tỏa sáng như ngày mai xây nên bao khát vọng, lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời, hạnh phúc sẽ trao dâng khi ta chấp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam. Ngàn ước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng, ngàn ước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười, ngàn ước mơ Việt Nam bao la tình người, ngàn ước mơ Việt Nam yêu thương sống sẻ chia, hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình, và sáng như ngày mai xây lên bao khát vọng, lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời, hạnh phúc sẽ trao dâng khi ta chấp cánh cho ngàn ước mơ Việt Nam. Ngàn ước mơ Việt Nam. Ladies and gentlemen and distinguished guests, now it's time to present awards to vocational institution and best entries. Ladies and gentlemen, the role of vocational education to support students is very crucial. Vocational institution actually provide the nurturing ground for ideas of students and make sure that these ideas can fulfill their potential. So thanks to the importance of the support from vocational institution, Melissa decided to present orders of merit to vocational institution that has produced the best results in supporting student startup. Now may I invite to the state the vocational institutions that have been awarded the order of merit by Melissa. May I invite Mr. Đặng Thuần Phong, Vice Chairman of PCSA, and Mr. Lê Tấn Dục, Vice Minister of Melissa, to present the order of merit to the institutions. May I invite to the state representative from Hanoi College of Electro and Engineering. College, Vocational College of Technology. Vocational College of Hanoi. Vocational College of Lý Tự Trọng from Ho Chi Minh City. Vocational College of Kiên Giang. Vocational College of Technology of Tuyên Quang Province. Hanoi College, Vocational College of Trade and Tourism. Việt Đức Vocational College from Nghệ An Province.
Hà Đông Vocational College of Medicine. Xin kính mời trường cao đẳng FPT FPT Polytechnics. Xin kính mời trường cao đẳng Kiên Giang. Kiên Giang Vocational College. Xin kính mời trường cao đẳng nghề Yên Bái. Yên Bái Vocational College. Xin kính mời trường cao đẳng Lào Cai. Lào Cai Vocational College. Xin kính mời trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Vietnam Korea Vocational College. Xin kính mời trường cao đẳng kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh. Việt Đức Vocational College of Hà Tĩnh Province. Xin kính mời đại diện câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ. And representative from the Sao Đỏ Red Star Club. Kính thưa toàn thể quý vị, vì điều kiện dịch bệnh Ladies and gentlemen, because of COVID travel restrictions, some institutions are unable to send their representative to attend this ceremony in person. We want to congratulate Huế Vocational College, Đồng Tháp Vocational College, Tây Nguyên Vocational College, Cần Thơ College, Central Vocational College, and Điền Việt College of Economics. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Our sincere thanks to our leaders. This is a great acknowledgement of the contribution of vocational institution to support our students and their dreams for future startup and successful entrepreneurship. kính thưa quý vị đại biểu, Ladies and gentlemen, from 1,500 entries, we have chosen 67 entries for the final rounds, and this year we see that the entries cover many fields, but most of them demonstrate the spirit of humane concerns, particularly for the protection of human beings in the context of the pandemic. And this is the most awaited moment of the ceremony when we honor the winners of the Startup Kite 2021. First, we will present the People's Choice Awards. May I invite Mr. Đặng Thuần Phong, Vice Chairman of PCSA, to present the People's Choice Award. And the winners of the People's Choice Awards, the team from Lý Tự Trọng Vocational College in Ho Chi Minh City. The project is the integration of UVC in the air conditioner to kill bacteria. Once again, congratulations to Lý Tự Trọng Vocational College. They will receive a prize money of 5
million Vietnamese đồng. Xin chào cảm ơn ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ tịch Our thanks to Mr. Đặng Thuần Phong. Kính thưa toàn thể quý vị, và sau đây Ladies and gentlemen, now we will announce the winners of the Constellation Prize. 29 teams win the Constellation Prize. May I invite Mr. Trần Minh Huyền, Departments of the Office of Students of GDVT, and Mr. Nguyễn Minh Giáp, and CEO of EVD Company to present Constellation Prize. May I congratulate the following winner of Constellation Prize: Lào Cai Vocational College, the online trade of Senku rice. Yên Bái Vocational College, the models of fish farming in plastic tubs. Kiên Giang College, the project raising catfish. Kiên Giang Vocational College with the models of high-tech agricultural production. Hanoi College of Tourism with the project Sports for All. Hanoi College of Industry, the project of applying 4.0 technologies in GPS location. The College of Vietnam and Korea Technical College, the smart drinking machine and water machine. FET Polytechnics with the project of the smart wristband wear that support multi-languages. A project from Hanoi Vocational College, smart beds are controlled by smart devices. Hà Đông College of Vocational College of Medicine with the project of monitoring the health of the elderly at home. The College of Agriculture and Forestry for the project of environmentally building materials. Cần Thơ Vocational College with the projects of the first aid apps. The Central College of Industry and Trade with the project AI technologies in issuing warning for people to wear masks. So on the stage we see all the winners of Constellation Prize. We also want to congratulate other projects who are unable to join us in person. Việt Đức, Hà Tĩnh Vocational College with the projects of automatic debacterialization project. Bà Rịa Vũng Tàu with the project of food powder for the older person. Con Tum project with the projects of herbal tea. Huế Vocational College with the projects of producing lipstick from natural ingredients. Đồng Tháp Vocational College with the apps of monitoring blood pressure for the elderly. Phú Yên Vocational College with a project of producing fresh water from seaweed. The Ho Chi Minh Vocational College with the projects of shopping trolleys, automatic shopping trolley. Lý Tự Trọng College in Ho Chi Minh City
with the project of automatic debacterialization machine. Điện Biên Vocational College with the project of preservation of traditional handicraft of Điện Biên, and the Little Chop College with the project of the robotic receptionist. Once again, congratulations to 29 winners of the Constellation Prize of the Startup Kite 2021. Now it's time to announce the winners of the third prize. May I invite our distinguished guest to present the award, Mr. Đỗ Năng Khánh, Deputy Director of GDVT, and Mr. Lê Hải Bình, Board Chairman of the ISIS Corporation. We want to congratulate the winners of the third prize, Đà Lạt Vocational College, the smart devices to support people with communication impairment, and the College of Technology with the projects of the smart beds to support older persons and people with disabilities. Another winners, the Cần Thơ College, received the award later on. The project from Cần Thơ is the project of the smart management of shrimp farming ponds. And the team from Cần Thơ, they are unable to join us in person. They are joining us online. But once again, congratulations to the winners of the third prize of the Startup Kite this year. They will receive an order of merit from Minister of Malaysia, a winner's cup, and a prize money of 10 million. Now we will honor the winner of the second prize of the Startup Kite. May I invite to the stage our distinguished guest, Mr. Nguyễn Minh Chiết, Secretary of the Ho Chi Minh Youth Union, Mr. Trương Anh Dũng, Director General of GDVT, and Mr. Phạm Đình Đoàn, Board Chairman of Phú Thái Group and Vice Chairman of the Red Star Club. We congratulate the team from Little Chop College of Ho Chi Minh City with the project of integrating the UVC lamp in air conditioner system to kill bacteria. And we congratulate the Tuyên Quang Technical College with the project of establishing the cooperative to produce ethnic minority style garments. Congratulations to the two projects that win the second prize from the Little Chop Vocational College in Ho Chi Minh City and the Tuyên Quang Vocational College. The winner of the second prize receive an order of merits from Malaysia Winners' Cups and a prize money of 15 million. My thanks to our distinguished guests for presenting the awards. And please, our distinguished guests, please have a photo session with the winners of the second prize. A big applause to the winners of the second prize, please.
Once again, my thanks to our distinguished guests. Và bây giờ xin được vinh danh Now we will honor the first prize winner of the Startup Pride. May I invite distinguished guests to the stage to present the award of the first prize. We wish to invite Mr. Lê Tấn Dũng, Vice Minister of Malaysia, Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, Mr. Nguyễn Cảnh Hồng, CEO of Europe Window and President of Sao Đỏ Red Star Club. chúng tôi xin được chúc mừng We wish to congratulate the Việt Đức Vocational College in Nghệ An with the project of Smart Stick. Phạm Hồng Đồng. So the team include Phạm Hồng Đồng, Vi Đình Khánh, for the first prize we receive all the merits from Malaysia and a prize money of 20 million. Một lần nữa xin được chúc mừng trường cao đẳng. Once again, congratulations to Việt Đức Vocational College of Nghệ An, Nguyễn Hồng Phúc, Phạm Hồng Đồng. the team of Nguyễn Hồng Phúc and Nguyễn Đình Khánh. And this is the cup, the championship cup is being held high by the team from Việt Đức Nghệ An. Thank you very much to our distinguished guests and congratulations to the winners. I hope you retain your persistence and determination. Lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Once again, congratulations to the winners of the Startup Kite. Ladies and gentlemen, representative from the government of Japan send us, Mr. Okabe Daisuke send us some of his remarks. Please join us to see his what he said. Và kính thưa ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kính thưa bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kính thưa đại diện ban tổ chức cuộc thi Startup Kite năm 2021, kính thưa các bạn sinh viên và các cái nhóm đã đạt giải, và kính thưa đại diện các doanh nghiệp, kính thưa quý vị, kính thưa các vị khách quý. Tôi rất là vinh dự được có bài phát biểu thay mặt cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhân cái sự kiện quan trọng này. Trước hết thì tôi xin được chúc mừng tất cả các bạn sinh viên và tác giả của 65 cái dự án đã được nhận vào vòng chung kết của cuộc thi Startup Kite năm 2021 để thúc đẩy cái sự sáng tạo của các bạn sinh viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên khắp ở Việt Nam. Thì không phải nhóm nào cũng trở thành người đoạt giải trong cuộc thi này, nhưng tất cả thì đều là những cái người chiến thắng về cái tinh thần sáng tạo và dũng cảm, biết suy nghĩ vượt ra khỏi những cái khuôn khổ. Và tôi kêu gọi các bạn là tiếp tục nuôi dưỡng những cái tinh thần đó và phát triển nó thành hiện thực trong tương lai. Tiếp theo tôi xin được chúc mừng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Việt Nam đã tổ chức một cuộc thi mà tạo ra nguồn cảm hứng cho hàng trăm bạn sinh viên từ các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên khắp Việt Nam để tìm kiếm những cái ý tưởng sáng tạo và áp dụng những cái công nghệ số để hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật ở Việt Nam. Và tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Quỹ dân số Liên Quốc tại Việt Nam vì đã tham gia thực hiện cái dự án là giảm thiểu những cái tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với nhóm dân số dễ bị tổn thương và đảm bảo các cái tiến độ quốc gia thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Tôi vẫn nhớ cái thời khắc mà khi chúng ta ấn vào cái robot để mà khởi động cái cuộc thi này vào tháng 6. Và trong 5 tháng qua thì Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành thì đã
Trên con đường đi năm xưa nhiều gian lao ta đã qua, vinh quang quân kỳ quyết thắng phấp phới bay ánh sao soi đường. nay trên đường ta bước tiếp còn trông gai bao khó khăn. Chúng ta kết đoàn vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Sóng tiếng sóng phút bay lên trong con lạc hồng, đất nước ta mãi tươi đẹp rực rỡ ngắm hoa. Bước thanh thang bước tương lai ánh sáng sáng ngời, non sông Việt Nam mãi mãi còn ghi nhớ công ơn của người. Nắm tay cùng nhau đi tới tương lai đẹp tươi. Ngát hương ngàn hoa tươi thắm trên quê hương đẹp sao. Trên con đường đi phía trước còn trông gai ta bước qua, thanh thang đường ta đi tới chào bình minh ngày mới. Chiến sĩ tay sông sẵn sàng tới cho bình yên trên quê hương tươi đẹp, viết tiếp truyền thống anh hùng các lên cuộc kỳ bay trong nắng mai. Đất nước ta trong tiếng sông phóng soi biển đông lung linh tươi đẹp, thanh thang đường ta đi tới sang sông ngang tung khơi bay lên Việt Nam. Trên con đường đi năm xưa nhiều gian lao ta đã qua, Vinh quang quân kỳ quyết thắng phấp phới bay ánh sao soi đường. nay trên đường ta bước tiếp còn trông gai bao khó khăn. Chúng ta kết đoàn vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Sóng tiếng sóng phút bay lên trong con lạc hồng, đất nước ta mãi tươi đẹp rực rỡ ngắm hoa. Bước thanh thang bước tương lai ánh sáng sáng ngời, non sông Việt Nam mãi mãi còn ghi nhớ công ơn của người. Nắm tay cùng nhau đi tới tương lai đẹp tươi. Ngát hương ngàn hoa tươi thắm trên quê hương đẹp sao. Trên con đường đi phía trước còn trông gai ta bước qua, thanh thang đường ta đi tới chào bình minh ngày mới. Chiến sĩ tay sông sẵn sàng giữ cho bình yên trên quê hương tươi đẹp, viết tiếp truyền thống anh hùng thắp lên quốc kỳ bay trong nắng mai. Đất nước con cháu tiên dòng phóng soi biển đông lung linh tươi đẹp, thanh thang đường ta đi tới sang sông ta tung khơi bay lên Việt Nam, bay lên Việt Nam, bay lên Việt Nam. Trân trọng cảm ơn các bạn là học sinh sinh viên đến từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã mang tới những tiết mục văn nghệ sôi động. College for the beautiful performances which contributes to the success of today's ceremony. To acknowledge your contribution, now may I invite Mr. Trương Anh Dũng, a General Director from GDPT, to present a bouquet of flowers to the performers.
sincere thanks to Mr. Trương Anh Dũng. Ladies and gentlemen and distinguished guests, so we have reached the end of the ceremony of the awarding ceremony of the State of Kite. We sincerely thank leaders from state agency and international organization. Thank you for your presence and the support you have given to student startup competition, and hope for your future support. We believe that with the support from state agency, international organization and entrepreneurs, we will be able to nurture students' ideas and come up with better products for the society. I wish you all good health. See you again in Startup Kite 2022.